Hello friends, today we are going to start logarithmic differentiation. If given function is in one of the following form, पहला फॉर्म है y is equal to u into v into w, or in another word y is equal to product of number of functions. समजा या फॉर्म मधील एक्झाम्पल असेल तर आपल्याला टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स देन डिफरेंशिएट. सेकंड फॉर्म है y is equal to uv upon w or vw upon u or uw upon v or another. Y is equal to quotient of functions. Y is equal to product of number of functions. या फॉर्म मध्ये एक्झाम्पल असेल y is equal to quotient of functions. या फॉर्म मध्ये एक्झाम्पल असेल. तिसरा आहे तो नंबर 3 y is equal to f of x raised to g of x. म्हणजे फंक्शन रेस टू फंक्शन या फॉर्म मध्ये असेल तर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स त्यानंतर लॉगॅरिथमिक ज्या काय प्रॉपर्टी आहे त्याचा उपयोग करावा लागतो आणि त्यानंतर डिफरन्शिएट करावं लागते. आणि ही जी प्रोसेस आहे याला आपण लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन म्हणतो. u v w, here u is equal to function of x, v is equal to g of x, w is equal to h of x. d by dx of समजा तुम्ही log u, log v, log w, d by dx of log y, 1 upon y dy by dx. d by dx of log u, 1 upon u, ये कंपोजिट फंक्शन है 1 upon u du by dx. d by dx of log v, 1 upon v dv by dx. लॉगरिथमिक रूल जे log of mn log m plus log m, log of m upon n log m minus log n, log of m raised to n and log m. Okay, clear? Product of a number of functions असेल or quotient of a functions असेल or function raised to function या फॉर्म मध्ये एक्झाम्पल असेल तर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड त्यानंतर लॉगॅरिथमिक प्रॉपर्टी काय असते त्यानुसार विचार करायचा. log of mn log m plus log n, log of m by n log m minus log n, log of m raised to n and log n. Then differentiate with respect to x, d by dx of log y, 1 upon y dy by dx, d by dx of log u, 1 upon u du by dx, d by dx of log v, 1 upon v du by dx. जसा प्रॉब्लेम असेल त्या पद्धतीने विचार करावा लागतो. जी प्रोसेस आहे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायची त्या प्रोसेसला लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन म्हणायचं. ओके, दिलेला प्रॉब्लेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन्स असेल, कोशंट ऑफ फंक्शन्स असेल किंवा फंक्शन रेस टू फंक्शन असेल तर लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन या मेथडचा यूज करायचा. प्रॉब्लेम आपण बघूया. नंबर 1, डिफरन्शिएट x square plus 3
raised to 3 by 2 into sine cube of 2x into 2x square with respect to x. Solution. Let y is equal to x square plus 3 raised to 3 by 2 sine cube 2x 2 raised to x square. Product of number of functions taking log on both sides will get log y is equal to log of right side x square plus 3 raised to 3 by 2 into sine cube of 2x into 2 raised to x square. Log of m n is equal to log m plus log n. नंतर log of m into n into r घेतला तर log m plus log n plus log r. Log of mn log m plus log n म्हणजे log of x square plus 3 raised to 3 by 2 plus log of sin cube of 2x plus log of 2x square is equal to log of first x square plus 3 raised to 3 by 2 plus log of sin cube of 2x plus log of 2x 2 raised to x square. The log m raised to n म्हणजे n log m raised to n log m. So 3 by 2 log of x square plus 3 log of sin 2x x square log 2 पहला power 3 by 2 log of x square plus 3 इथे power होते 3 म्हणजे n log m raised to n log m म्हणजे 3 log of sin 2x plus x square log 2 log m raised to n म्हणजे x square समजा x square log 2 log y is equal to capital. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. D by dx of log y 1 upon y dy by dx. D by dx of log y 1 upon y dy by dx. 3 by 2 constant. D by dx of log of x square plus 3. D by dx of log of bracket 1 upon bracket. You 1 upon x square plus 3. D by dx of x square plus 3. Plus 3 constant. Log of sin 2x derivative. Log of sin 2x derivative 1 upon sin 2x. And the d by dx of sin 2x. D by dx of sin of 2x. Plus with the log 2 constant. D by dx of x square. Log 2 constant d by dx of x square 2x. 1 upon y dy by dx is equal to
3 by 2 1 upon x square plus 3 d by dx of x square 2x plus d by dx of 3 0 काही याची गरज नाही plus 3 1 upon sin 2x d by dx of sin 2x cos 2x d by dx of sin 2x cos 2x त्यानंतर 2x डेरिव्हेटिव्ह 2 म्हणजे येणार काय 2 cos 2x ओके sin 2x डेरिव्हेटिव्ह cos 2x and d by dx of 2x 2 जे 2 cos 2x plus 2x log 2 is equal to 2 cancel 3x upon x square plus 3 plus 3 into 2 6 cos 2x upon sin 2x cot 2x plus 2x log 2 dy by dx is equal to y डिनॉमिनेटर मध्ये राइट साइडला मल्टिप्लिकेशन मध्ये y into राइट साइड जे y in bracket the right side 3x upon x square plus 3 plus 6 cot 2x plus 2x log 2 okay clear एवढा कंबाईन आहे y is equal to दिलेला प्रॉब्लेम y is equal to प्रॉब्लेम काय दिलं बघा y is equal to x square plus 3 raised to 3 by 2 and the sin cube of 2x and 2 into x square y म्हणजे गिवन प्रॉब्लेम जे आपण लेट y is equal to मानले होते ते y is equal to x square plus 3 raised to 3 by 2 sin square of 2x and 2 raised to x square आणि हा ब्रॅकेट जसा आहे तसा लिहा 3x upon x square plus 3 plus 6 cot 2x plus 2x log 2 is the answer. Okay, clear? Number 2. Next problem. Differentiate x plus 1 bracket square upon x plus 2 raised to 3 x plus 3 raised to 4 with respect to x plus 1 bracket square x plus 2 raised to 3 x plus 3 raised to 4 let y is equal to given problem let y is equal to x plus 1 bracket square divided by x plus 2 raised to 3 x plus 3 raised to 4 quotient of functions taking log then differentiate log of इथे बघा पहिला लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करते ते log of m by n म्हणजे log of numerator log m minus log of denominator log n म्हणजे log of numerator minus log of denominator पहिला taking log on both side we get log y is equal to log of right side लेतो x plus 1 bracket square upon x plus 2 raised to 3 into x plus 3 raised to 4 log of m by n log m minus log m log of numerator minus log of denominator पहला log of numerator x plus 1 bracket square minus log of denominator
log of x plus 2 raised to 3 into x plus 3 raised to 4. Okay. Log y is equal to log of x plus 1 bracket square minus in bracket log of m into n, log of m into n, log of mn, log m plus log n, log of mn, log m plus log n, log of numerator minus log of denominator, log of mn, log m plus log n, log of x plus 2 raised to 3 plus log of x plus 3 raised to 4. Okay, clear? Log of mn, log m plus log n, log of x plus 2 raised to 3 plus log of x plus 3 raised to 4 is equal to log of x plus 1 bracket square minus of minus plus minus log of x plus 2 raised to 3 minus plus minus log of x plus 3 raised to 4. Log m raised to n log m power 2 is 2 log of bracket log of x plus 1. Log m raised to n log m is 3 log of x plus 2 minus 4 log of x plus 3. कुठली प्रॉपर्टीज केली? log of m raised to n म्हणजे n log m. Now differentiate the log y, differentiate with respect to x. d by dx of log y 1 upon y dy by dx. Two constant d by dx of log of x plus 1 1 upon x plus 1 minus 3. Log of x plus 2 derivative 1 upon x plus 2 d by dx log of x plus 2 1 upon x plus 2 minus 4 constant log of x plus 3 is a derivative 1 upon x plus 3 1 upon y dy by dx is equal to 2 upon x plus 1 minus 3 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3. लेफ्टला y डिनॉमिनेटर मध्ये राईटला मल्टिप्लिकेशन होणार म्हणजे y इनटू राईट साइड म्हणजे dy by dx is equal to y into bracket पूर्ण हे राइट साइड लिहायचे 2 upon x plus 1 3 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3 आणि तर y ची व्हॅल्यू काय असेल ती पुट करा. y म्हणजेच दिलेला प्रॉब्लेम थोडक्यात dy by dx is equal to y and y म्हणजेच x plus 1 bracket square upon x plus 2 raised to 3 into x plus 3 raised to 4 ब्रॅकेट मध्ये काही बदल नाही. याचा 2 upon x plus 1 minus 3 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3 is the answer. Okay, clear? y ची व्हॅल्यू मात्र जी काय असेल ते घ्यायला विसरायला ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. आन्सर फायनल आन्सर मांडायचं. ओके.